Haleluya. Siyabingelela bantwana bakaNkulunkulu ntambama egameni lika Jesu. Siyambonga uNkulunkulu ngethuba futhi asipha lona ntambama. Ngiyacela ungitshelele nomunye ukuthi ashune in sizozwa futhi izwi kaNkulunkulu. Ngumpostoli uNdaba futhi ngiyathanda ukuhlanganela nani esinkweni sokulala namhlanje. Simbonga uNkulunkulu liyoshona ilanga, suku oluhle, sibongana nemvula. uNkulunkulu uyasithanda ngayo yonke indlela. Ngiyaqhubeka ngicela ufundiswe lenkosi. Ngiyaqhubeka nendaba yami bengiyikhuluma ekseni kaSupernatural. Qhubeka lapha engigcine khona ekseni umoya engcwele igcwalisile kakhulu enhlizweni yami kulezi insuku uma sizokwazi bantwana bakaNkulunkulu ubhekana nempi, sizokwazi impi yempilo, because impilo iyimpi izosibiza into yokuthi sinqumele ukuthi usuku nosuku sizovuka siyiphila impilo hayi ngokwemvelo, hayi ngo-natural way, kodwa ngendlela e-supernatural, indlela engaphezulu kokuphila ngokwemvelo. My God, uma ngabe kuukuthi imvelo ikunikeza ukuthi awuphilile emzimbeni, udlule ekuphileni kwemvelo, udlulele ekuphileni ngokwendlela engaphezulu kwemvelo, supernatural, ukuphila ngokwenhloso kaNkulunkulu. Ngicela sifundeni izwi leNkulunkulu. Ngizoqhubeka lapho namhlanje egameni lika Jesu Kristu. Siqaleni ngokufunda incwadi yamaHebheru, isahluko sokuqala, Hebrews chapter 1. Sifunda amavesi amabili. Kepha yiphi u13, kepha iyiphi yezingelosi ake asho kuyo ukuthi hlala ngakwesokunene sami ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho na? Verse 14. Azizibo yini zonke omoya bokukhonza abathunyelwe ukukhonza ngenxa ngicela siqala phansi. Azizibo yini zonke omoya bokukhonza abathunyelwe ukukhonza ngenxa yokudla ifa lensindiso na? Ngicela sifundeni futhi no chapter 2 uverse 6. Kepha omunye ufakazile endaweni ethile ngokuthi umuntu uyini ukuba umkhumbule, noma indodana yomuntu ukuba uyinake na? Uverse 7. Isikhashana wamenza waba mncinyana kunezingelosi, wambeka umqhele wenkazimulo nodumo, wamisa phezu kwemisebenzi yezandla zakho, izinto zonke wazibeka phansi kwezinyawo zakhe. Baba, izwi lakho uNkulunkulu onamandla wonke, khuluma ngalo namhlanje egameni lika Jesu Kristu. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu, namhlanje ngiqhubeka nendaba ebengikhuluma ngayo ekseni. Mhlambe mawungizwile yendaba yokuphila impilo e-supernatural, ikakhulukazi njengabantwana bakaNkulunkulu. Ngiqhubeka lapho ke izolo ngithi ekseni ngithinta izintwanyana ezimbalwa. Namhlanje ngiyacela ukuthinta indaba enye elandela lebe ngeke ngayithinta ekseni yokuthi okokuqala okufanele sikwazi ukuthi izwi lenkosi lona lonke ekseni siqale sabheka ukuthi uAdam kwaseqaleni impilo ayephila yayi-supernatural, ukuthi wayethe ngembethe impahla ethintekayo kodwa embethe inkazimulo, lokho kwaku-supernatural. Ukuthi wayethe ngasebenzi engaqashiwe kodwa bephile engadini enakho konke ayekudinga, lokho kwaku-supernatural. Sabala ngicela ungaphindike kakhulu emuva. Namhlanje ngicela ukusho izinto ezimbalwa mhlambe ezintathu uma inge-4 moya ngcwele ayibeke enhlizweni yami. Ukuthi okokuqala engicela ukukusho ukuthi kufanele sazi bazalwane ukuthi uma ngabe sikhuluma ngokukholwa, sikhuluma ngezwi lenkosi, iBhayibheli kusuka kuGenesis kuze kuyofika esambulweni lisivezela i-supernatural kaNkulunkulu. Ngoba ungababala bonke obaba bokhola abake bahamba phambi kwethu, into yabo ibiveza ukuthi ukwenzeka empilweni zabo, ukwenza kwabo bekungekona okwemvelo, beku-supernatural. Ubaba wokholo uAbraham, it was supernatural bakwethu ukuthi lithi iBhayibheli eselinyalelwe isibeletho uSara unkosikazi wakhe eselinyalelwe isibeletho naye esekhulile engeke sakwazi ukuthola abantwana, kodwa in a supernatural way uNkulunkulu wamenza wamthola umntwana.
lento ka supernatural ifanele Nkosi yami ifanele ifike lapho ezoyehlula khona ingqondo yethu. Akufanele siyithwale ngengqondo ngoba uma sizoyicabanga siyithwale ngengqondo angeke sikwazi ukufika ekupheleleni kwayo. Vele iBhayibheli lithi ngisho ingelosi eyayifikile maya yithi ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo ngiyomkhumbula uSara, noSara wahleka ngoba ingqondo yakhe ibihluleka ukuyithwala into yokuthi uNkulunkulu engangiyekela ngokwenation sakwazi ukukhulela umntwana, bese kuthi mangeke sakwazi ukukhulela umntwana bese ethi ngalesi sikhathi futhi hayi namanje ngonyaka ozayo iyaqhubeka siyaphela isikhathi sika natural ukuze kudedeleke sika supernatural. Kuningi esingakubala uNkulunkulu uma ngabe sibala indaba yamaGibhide endleleni bengadinge ukuthi avela wabulala endleleni angazamfica uIsrael, kodwa wadedela aze yamfica ukuze uNkulunkulu ngendlela esupernatural aqaqamatha axegisa ingqola zakwaIsrael ukuze akhe isikhala phakathi kwamaIsrael axegisa ingqola zamaGibhide ukuze akhe isikhala phakathi kwamaIsrael namaGibhide. Kuningi esingakubala ukuvuleka kolwandle uNkulunkulu wayengathumela ingelosi iwaqeda amaGibhide, kodwa uNkulunkulu wafuna ukuthi in a supernatural way avule ulwandle uIsrael awele emhlabathini awomileyo. Hey bakithi kuningi eqinisweni ngizama ukuthi mzalwane iBhayibheli lonke lesikholelwa kuleli yizwi kaNkulunkulu lisivezela ukwenza okungaphezulu kwemvelo, the supernatural doing of uNkulunkulu. Mhlambe ke umbuzo ongalandela ungathi kodwa pho ngizofika kanjani kule supernatural? Nami ngathi mama ngiyayidinga, ngathi nami woman of God ngiyafisa uke nginambithe le supernatural. Okokuqala bakwethu uma sifuna ukufika kwi supernatural ngishile ekseni ukuthi asikwazi, asikulambele, asikufise nathi ukuthi sifike kukho. Kodwa okokuqala okubalekile kuzoba ukuthi izwi likaNkulunkulu aligcwale kithi ngoba iplatform ekwazi ukwenza ukuthi izinto zenzeke ngaphezulu kwemvelo, enzeke supernatural, ukugcwala kwezwi. Ilevel yezwi kaNkulunkulu kuwe igcwalise. Yenqaba uSathane mayethi kuwe ena ukufunda izwi ukuchitha isikhathi, gcwalisa ilevel nje yezwi kaNkulunkulu ayenyuke ngoba the more yenyuka ilevel yezwi kaNkulunkulu akwenzeki kwenyuke kanye makwenyuka ilevel yezwi kaNkulunkulu ilevel ka natural thinking, natural seeing, the natural way ishona phansi, scale siyacheka sithi kukhula esika supernatural. Haleluya bazalwane. The more izwi kaNkulunkulu ligcwala ilevel yokwesaba, ilevel ye-unbelief iyafa kuwibulawa ukuthi senyukile iscale esayidini lezwi kaNkulunkulu. Okokuqala lokho. Okwesibili izobaluleka indaba bakithi engeke ngihlale ngikhuluma ngayo kuleli page lika God's Mountain Church. Izobaluleka into yokuthi zigcwalise ngomkhuleko, ukukholwa okukwazi ukudonsa magnetically kukuse ku supernatural into yokuthi gcwalisa ukuphila kwakho ngomkhuleko. Umkhuleko kube awube wena, awube impilo. Umkhuleko awube imagnet engadonsa noma yini nebuya kwaNkulunkulu. Akungabi ukuthi sikhuleka ngoba ukuthi khona isidingo, akube ukuthi impilo yethu siyichithe emkhulekweni. Ukukhuleka ngokuqonda nokukhuleka nangomoya. Izwi leNkosi lisho njalo lithi ngokuba sikwazi nesingakukhulekela encwadini yabaseRoma, kodwa siyazi ukuthi umoya kaNkulunkulu okithi uyasisiza, uyasibubulela. Ngamanye amazwi bazalwane, spend time even in praying in the spirit. Bazalwana nganoma niyangizwa le ndaba, spend time, sichithe isikhathi sakhe ekukhulekeni ngomoya. Akungabi ngathi waste isikhathi mawungaphusha nje kuphela u20 minutes, 30 minutes, 1 hour ukhuleka ngomoya. Wenzelani mawenza njalo? Ucreate a platform yokuthi supernatural akwazi ukuthatha indawo. Hallelujah, praise the name of Jesus. Hallelujah. Uyabona nje baningi abantu esingababala abathi ngomkhuleko kwanzeka iplatform yokwenza ukuthi usupernatural athi take place. Esikhundleni sokuspenda isikhathi esiningi ukhala, ucomplaina, ukhuluma ngenkinga yakho, ukhuluma ngokuthi uhlaseleke kangakanani, uchallenge kangakanani, ubona ngathi izinto azizuhamba kahle kangakanani. Ngithi mina saturate i-environment okuyo ngokukhuleka, ikakhulu ukukhuleka in the spirit.
Spirit, the more wenza njalo wakha i-platform enhle for the supernatural to take place. Hallelujah. Number 3 bazalwane, kuzoba important ukuthi udedele kuwe into yokuba sensitive. Vele mawuhlala ezwini uhlala emkhulekweni sengaba ukuthi uwoqinisa inhliziyo. Mawuhlala ezwini uhlala emkhulekweni kuwe kudevelopeka into yokukhula, kwambuleka into yokuba sensitive, ukusheshe uzwe uNkulunkulu. Kunama instructions abukeke emancane uNkulunkulu asiyala ngawo. Mawungayithatha lento uzoyibona izoshintsha ukuphila kwakho. Kunama instructions amancane uNkulunkulu awashoyo, the small soft voice kaNkulunkulu ethi yenza ukuthi, ethi thatha ukuthi, ethi awutshali imbewu, ethi awuxolelwe ibandibanyana, ethi awenza ukuthi leyo instruction encanyana uNkulunkulu ayishoyo. Ungathola ukuthi mawuyingayilalela kahle ukhule kuyilaleleni, yiye khulelwe i-supernatural lentozana realm yakho lapho uzobona khona ukwenza kaNkulunkulu ongaphezulu kokucabanga komuntu nokwemvelo yomuntu. Hallelujah. And okunye okulandelayo okwesine kuyabaluleka lapha ekubeni sensitive, ekulaleleni ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthini. Ngoba njalo masikhuleka, njalo masifundiswa kunezwi uNkulunkulu elisha asuke efuna ukulisho kithi. Zifundise ukungathi ngiyoma ngikwenza uNkulunkulu akushoyo. Ngesingisi bathi what works for us is immediate obedience. Delayed obedience is the same as disobedience. Nkosi yami moyingcwele ngicela ukuyiphinda le ndaba. Ukwenza ukumlalela uNkulunkulu manje mayethi yenza manje kuyikona kulalela ke lokho, ngoba ukumlalela ngesikhathi sakho othanda ngaso kuyafana nokungamlaleli. Yazi moyingcwele ngikhumbuza example epowerful ukuthi uJosepha benoMaria ngenkathi uHerode ezobulala uJesu, ukube bake bathi ngenkathi ifika ingelosi sithi hamba nengane niye eGibhithe ngokuba uHerode ufuna ukumbulala. Ukube uJosepha noMaria bake bahamba after 5 months, after 1 year, kwakuyobe nakho ukucishe kufana neobedience, kodwa kwakuyobe kuyi-delayed obedience efanayo nse nokungalaleli. Thina sizwe, thina abantwana bakaNkulunkulu ezinye zezinto ezisishayayo lezo. uNkulunkulu athi yenza manje, asho manje, uzwe umoya kaNkulunkulu ukhuluma kuwe, uzwe ivoice kaNkulunkulu inyenyeze endlebeni yakho kamoya, uthi ngizobona ngenyanga ezayo, ngizobona ngaleli viki. And lokho ngokwe-revelation umoya engcwele anginikeze yona, uma isidelayile obedience isiyafana ne-disobedience. Ngabe wafa uJesu kube uJosepha noMary bathi sizohamba after 1 year mayingane isikhulile sizama nanokuhamba. So kuyabaluleka, baningi abantu engababala abasizwa ile immediate obedience. Kuyabaluleka ukuthi mawusuhlale ezwini wayenyusa level yezwi, wahlala emkhulekweni, ukhuleka ngokuqonda, ukhuleka nangomoya, uyidevelop, uyidedele inhliziyo yakho, udedele umoya okuwe ukuthi ube sensitive uthini uNkulunkulu. Uma esekhulumile uNkulunkulu yenza immediately, kwenze noma ungaqondi ukuthi uthi usholeni kanjalo. Most of the times uNkulunkulu akazukuyisho into ozoyi-understanda kahle, kwesinye isikhathi uzosho into ongayiqondi. Bakithi singabala kangakanani ezwini lenkosi, kuningi uNkulunkulu esho kubantu, esho into ebonakala ingamake sense, kodwa mawuke walalela uNkulunkulu, uNkulunkulu uyayimbone evela, ebonakala, eyiprove i-reward yokuthi njalo umuntu olalelile walalela ngesikhathi mina ngiyamreward. Hallelujah. Kuningi esiyayisedlule kukho, kwesinye isikhathi uNkulunkulu aprike izwi, aveze izwi elithinta isidingo esithile. Mhlawumbe uthola ukuthi lokho akushoyo uNkulunkulu nawe udlula kukho, awazi wenze njani. Kodwa la kwaNkulunkulu bazalwane, akudingeki ukuthi kube ukuthi njalo sifuna ama-details. uPastor Ndukusho njalo asiwafuna ama-details lapha, siba nento eyodwa esima ngayo ukuthi
uma eshilo ngizobambelela ekushweni kwakhe. Ingakho uzwa nabaculayo ukuthi bethi ngibamba ukusho. Uma eshilo, uma ngine evidence ukuthi uyena oshilo, my God, ngizobamba ukusho kwakhe. uNkulunkulu, oh my God, my Father, uNkulunkulu. Yazi indaba nje engikhumbulayo bazalwane, ngiyayikhumbula kakhulu indaba lapha uMoses Israel esewelile, amaGibhite sephakathi naphakathi nolwandle. uNkulunkulu wathi kuMoses, Moses, phakamisa futhi induku yakho. Uyabona nje ukuba uMoses wake wageja lapho ethi uNkulunkulu akaphakamise futhi induku yakhe. Ngiyakutshela indaba, wayezophuma amaGibhite amfice sengaphesheya uIsrael. Angazi ukuthi kwakuzokwenzekani. Into yokuzwa ukuthi utheni uNkulunkulu, mawusho ukuthi uNkulunkulu, ngoba ngiyaqinisekisa izwi likaNkulunkulu ligcwele kuwe, nomkhuleko ugcwele, ukukhuleka ngokuqonda nokukhuleka ngomoya, vele uzobasho ukuthi uNkulunkulu lokhulumayo. Yenza, kwenze athi kwenze. Uma ethi yenza okuthile, musubuze enyameni negazi, kwenze. Inyama negazi iyadileya, vele futhi angeke izikwazi ukuyambula nokuyicomprehend intando kaNkulunkulu. Uma ungahlangana nabantu bonke, amadoda nabesifazane bakaNkulunkulu, bazokutshela ukuthi ngaphuma, mhlambe abasebenza full time, ngaphumela ubizo, ngiphuma ngoba ngilalela izwi kaNkulunkulu, ngingazi nami ukuthi ngiyaphi. Athi kodwa umuntu ubuka namhlanje sengubonile ukwethembeka kaNkulunkulu. Ngisho kwakusindiswa, usindiswe nje namhlanje wawungazi ukuthi uma uyeka yonke into kade uphile ngayo bekufundise yona ekhaya kini, uzosurvive kanjani impilo. Uphile ngenxa yokuthi wakwazi ukuthatha irisk yokuthi ngoba uNkulunkulu oshilo, I shall do it. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Leyo nto ke ikuyakufikisa ekuphileni kwi-level ka-supernatural. Ngoba u-supernatural akazuvela ayifikele mando shakata. U-supernatural akayifikeli kumuntu, udinga wena uthathe istep esodwa. uNkulunkulu akulekelele ukuthi uthathe iziningi ezikusa ku-supernatural. Abadoda amane ayinobulephere ehleli egeyithini laseSamaria. Ngiyakholwa mina ukuthi uNkulunkulu wayevele sefuna ukuyiveza i-supernatural doing yakhe, kodwa wadinga wona ebuthakathakeni bawo, engazini kwawo ukuthi kuyokwenzekani, abambane ngezandla, sukume, athathe 1 week step sokuphikelela la uNkulunkulu. Nkosi Jesu, ngoba mzalwane, uNkulunkulu uma kwi-level ethile ne-supernatural yakho, alinde wena ukuthi usukume uyihudule ngisho kungenzeki uze kwi-supernatural. Yabona enye i-level uNkulunkulu, i-position uNkulunkulu amakuyo ne-supernatural ibukeka kungathithi izokubulala, kodwa kube ukuthi i-point uNkulunkulu amekulo le-supernatural. Yazi uMoyengcwele umkhumbuza abafana bamaHebheru. Lapha yana abafana bamaHebheru ngenxa ye-level yezwi nangelevel yomkhuleko, uNkulunkulu waye endaweni eyayibukeka ingozi namandla okubabulala emlilweni, kodwa ngenxa yezwi I believe ukuthi kwashizwi kwasho i-level ye-obedience kuba ukuthi ngeke sikwazi ukungamlaleli uNkulunkulu. Simakubiza ukuthi siye khona emlilweni, siya khona. And i-supernatural realm yabo, i-position yokubonakala kokwenza kaNkulunkulu ongaphekwe emvelo kwakuphakathi esithandweni somlilo. Ngizothi mina bazalwane, sigcwele izwi, sigcwele umkhuleko, asingayibalekele ezinye izinto. Ezinye zazo zifuna ukusisa khona lapha kwi-level ye-supernatural. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Ngiyathanda uku-encourage mzalwane, uyazi kwesinye isikhathi ukubambeke ukungayiboni i-supernatural doing kaNkulunkulu, ubanjwe nje ungaxoleli. uSathane akubambe lapho nje. Izwi kaNkulunkulu lokhu limile lithi ngaphambi kokuba ngivele mina ngibe uNkulunkulu, xolela.
let go of everything. Ubambe lapho wena uthi ena yiba bangenzayo mina ngibenzanga lutho. uNkulunkulu amangazo ukuthi kodwa wasavule ngana mehlakhe kamoya abona ukuthi lapho engime khona mayikathatha istep wafika ekuthini I forgive them. Yilapho ekubhethe khona isupernatural. Hallelujah. Kwesinye isikhathi ukubanjwe nje into encane bazalwane noma yini nje ngiyazi umoya engcwele ngayishumayeza kuwe uyayisho nakuwe njengoba ngikhuluma nje into engakubamba. Sibizelwe bazalwane ekseni ngikhuluma indaba enkulu yokuthi umoya engcwele intention enkulu ngokuvusa uJesu nokurola itshe ethuneni kwawukuthi kithi thina esikhona emhlabeni isifikile idispensation sifikile isikhathi sesupernatural and nebandla loqala lezenzo silibona liphila kwisupernatural ngendlela eyisimangaliso. Abapostoli babekhishwa zingelosi iningi into eyayenzeka ubona ukuthi laba bantu babephila kwisupernatural. Kulesi sikhathi bazane ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ubiza ibandla lakhe ulibizela kwisupernatural. Akufanele manje kube isikhathi lapho esizothi khona siyafakaza sifakazela ukuthi hey ngibona usupernatural. Akube ukuthi ngempela yilapho esihlala khona, yilapho esiphila khona, yilapho esingaba khona ngoba thina vele imvelo yethu njengoba sigcwelizwe sigcwele umkhuleko si sensitive to ukuyala kaNkulunkulu singadelay kuma instructions kaNkulunkulu siwenza ngokusheshsha njengoba eyalile. Imvelo yethu ithi siphila ku supernatural. Mzalwane ngiyacela ukukuchallenge sengizothandaza kanye nawe nanoma yini ongabe ubhekana nayo namhlanje awukuyiyekele ukuyibuyisa kwi-level ka-natural. Hayi kufanele kube njalo ngoba kunjani ake senyuke nayo siye lapha esi-strong khona. Thina si-strong bazane ku-supernatural. Hallelujah. Thina sinamandla si-dangerous thina ku-supernatural. Uma ufuna umuntu ukuthi akunqobe kufanele umdedela akudonsele lapho strong khona. Uyabona nje noma ngabe unamandla kangakanani ngeke ukwazi ukuhamba uyolwa no-fish emanzini because u-fish dangerous emanzini. Hallelujah. Kodwa no-fish futhi noma ngabe u-fish strong uma ungawukhipha uzowubeka emhlabathini imizuzwanyana ama-awanyana uthi uzama ukulwa nawo uzobe ungasenamandla ngoba ubeke kwi-environment lapho ongekho strong khona. U-strong mzalwane, u-strong my dear, u-strong mntakamama in the supernatural because it's where you excel, it's where you do things ungazenzi ngamandla akho uzenza ubhekwa yizulu ngenxa ye-realm okuyo, the realm of the supernatural. Ngifuna ukukhuleka ngawe namhlanje uvumelane nami ukuthi nanoma yini egameni lika Jesu Kristu engathi imelana nawe ifike kahleke ngoba namhlanje umoya engcwele ukhuluma ukuthi asenyukeni siye kwi-level lapho esi-strong khona, the level of the supernatural. Baba ngikhuleka nomntwana wakho ngegama lika Jesu Kristu. I declare and I decree Nkosi ngikhipha umthetho egameni lika Jesu ukuthi uyo excella uyohlala khona kwi-level ka supernatural ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Izinto engamelana naye zemvelo emzimbeni, izinto engamelana naye zemvelo engqondweni, izinto engamelana naye zemvelo ekwesweleni nje empilweni ejwayelekile ngiyamemezela baba ukuthi supernatural is taking over ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. And I thank you Father ukuthi umsebenzi Nkosi yami uyawenza uNkulunkulu wethu ongcwele uqedela njengoba thina sithatha action sidlulela kwi-level Nkosi yami ya supernatural. And I thank you Father, I bless your name in Jesus mighty name. Khuluma isibusiso phekwa wonke umuntu ongibukelile. uNkulunkulu wethu umupha amandla, encourage baba amezwini lakho athi stand on faith. uNkulunkulu wethu ongcwele azabone imanifestation ka supernatural kuyo yonke ingxenye yokuphila kwakhe ngegama lika Jesu Kristu, igama elinamandla. I bless your holy name. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Senhlizweni yami le ndaba khona ivesi engingasalifundanga ngicela mhlawumbe uboyifundela lona nje ngesikhathi sakho incwadi ka 1 John chapter 14 ku17b lithi iBhayibheli njengoba uKristu enjalo ezulwini sinjalo nathi. Ngamanye amazwi uma yena experienceile supernatural resurrection from the grave, wanqoba ithuna, wanqoba ukufa, nathi sinjalo siyakwazi ukuphila kwi supernatural egameni lika Jesu. uNkulunkulu anibusise bazalwane.
siyanithanda kakhulu siyanikhulekela. Amen.